განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის განათლების ცენტრთან თანამშრომლობით, ნიდერლანდების სამეფოსა და დიდი ბრიტანეთის სამეფოს საელჩობის მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი საქართველო და ევროკავშირი. პროექტის ფარგლებში თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, საქართველოს საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სკოლებში, გიმნაზიებში, სასულიერო სემინარიებსა და უნივერსიტეტებში გაიმართა 20-მდე საინფორმაციო შეხვედრა და ტრენინგ სემინარი. მოწვეულმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა გააკეთეს პრეზენტაციები ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიცაა საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობის ისტორია, ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თავისუფალი და უვიზო მიმოსვლა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა ძალიან საინტერესო დისკუსია. My name is Hans Horbach. I'm the ambassador of the Kingdom of the Netherlands here in Tbilisi, and let me say it has been a great pleasure for my embassy to work with the Center for Development and Democracy. Of course, the Georgian population has made a clear choice pro-Europe, and that culminated last year in the signature of the association agreement, including the deep and comprehensive free trade area at the Eastern Partnership Summit in Vilnius. And I think it's a major step, it's a milestone, I dare to say, in the process of approximation of Georgia towards the European Union. A process, by the way, that my country has been strongly supporting from the beginning onwards. The association agreement is a complex thing. It counts, I think, more than 1,000 pages, plenty of annexes, so it is not an easy thing to explain, and to explain what it entails in terms of challenges, in terms of benefits that derive from it. And I'm very grateful to the Center that you were able to engage a number of eminent experts who are able to explain what is in it for Georgia and what the agenda of the association agreement means. I think it is very important that you engaged these experts to talk and to exchange views and opinions with representatives of the Georgian Orthodox Church. I think it was important to explain what the impact of the association agreement will be on the future of Georgia. I'm Anna. I'm the Second Secretary Political at the British Embassy here in Tbilisi. And the UK is very supportive of Georgia's decision and the work underway to bring Georgia closer to the European Union. The signing of the EU Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement present some fantastic opportunities for Georgia to increase trade and diversify markets, develop the agricultural sector, for example, but also to develop all different kinds of businesses. In the British Embassy, we're working closely with the EU delegation and the Euro-Atlantic Ministry to bring UK expertise to Georgia to work with farmers and producers to develop products and trade links which will open up access to markets in the EU and the UK. However, one of the biggest challenges for Georgia in the process of moving closer to the EU will be the awareness of what exactly this means for the Georgian people and how they can harness the benefits of the EU, access the markets, what is required, what assistance can be given to them. And that's why this project is so fantastic. As I mentioned before, the EU Association Agreement presents some fantastic opportunities for Georgia, and it's great to see this supported by the Georgian Orthodox Church. Outside of Tbilisi, it's really difficult for Georgian people to gain access to information about what exactly the EU Association means to the people. But the Church, as central to every community in the country, has a great ability to share this information and help the people to understand and realise these benefits. ჩვენი ურთიერთობა ევროპასთან და ევროპასთან ასოცირების საკითხი აქტუალურად დგას საქართველოსთვის. საქართველოს არ ყოფილა წინააღმდეგ ევროპასთან ურთიერთობის, მაგრამ გეოგრაფიულად დაშორებული იყო. დღეს გეოგრაფიული მანძილი არ აქვს მნიშვნელობა და არის მთელი რიგი ისეთი საკითხები თუ მიმართულები, რომელშიც ჩვენ თანამშრომლობა იქნება სასიკეთო ჩვენი ქვეყნისათვის და ერთ-ერთი მათგანი არის განათლების სფერო. უკვე 2 საუკუნეზე მეტია ევროპული განათლების სისტემა გერმანიის, შვეიცარიის არის წყარო განათლების სისტემის გაუმჯობესებას როგორც რუსეთში მე-19 საუკუნეში, უშინსკი იმოგზაურა, ასევე საქართველოსთვის დღეს ჩვენთვის და ჩვენ გვჭირდება სწორი, ობიექტური ინფორმაცია, რომ ადეკვატური იყოს ჩვენი ურთიერთობა. ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ ძალიან ბევრი არასწორი მითი არსებობს,
ძალიან ბევრი არასწორი მოთხოვნები თითქოს, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოს უყენებს. საბოლოოდ ამ პროექტის ფარგლებში მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის ის, რომ დიალოგი არის ეკლესიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და ურთიერთგაცვლა ინფორმაციის. ამ თვალსაზრისით მე წარმომიდგენია, რომ ეკლესია, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ქართულ სინამდვილეში, შეძლებს რომ მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი არის აღნიშნული პროექტის მნიშვნელობა და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ სამომავლოდ ის მოიცავს არა იმ რეგიონებს, რომლებიც უკვე მოიცვა, არამედ გავრცელდება ასევე სხვა რეგიონებში. ჩვენ ვხედავთ ჩვენ სინამდვილეში, რომ არამარტო სურვილი არსებობს ევროკავშირში შესვლისა, არამედ ძალიან სერიოზული მეცადინეობა მიმდინარეობს იმისათვის, რომ დაასრულოს საზოგადოება, რომ ეს არის საშინელებაა და საფრთხე, რომ ეს არის უდეკანონებისა, ზნედაცემულობისა და არაფრით არ შეიძლება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ასე მოაზროვნეთა ცივი არის, უმრავლესობა ჩვენი მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ეხება ამ იდეას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ითქვა კიდევაც მოხსენებისას, რომ ეს ვერ მოხდება უბრალოდ ჩვენ ეს ევროკავშირთან დაახლოებაში, თუნდაც ევროკავშირში დღეს ვიყო, არ აღმოჩნდება ქვეყანა სამოთხეში. არ აღმოჩნდება იქ, სადაც ესე იგი ყველაფერი სიკეთე ერთად მივიღეთ და ჩვენ ხალხური თანაზია. ამას შეიძლება ჩვენი გზაობა, ამას შეიძლება ჩვენი დიდი პასუხისმგებლობა. სემინარები მართლაც ინტერაქტიულ რეჟიმში ჩატარდა, იყო ძალიან ბევრი კითხვა, საინტერესო პოზიციებიც მოვისმინეთ. მე მინდა მადლობა უთხრა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრს ამ სემინარებში მონაწილეობის შესაძლებლობისთვის. I travelled a few months ago to Tsageri with CDD, where Bishop Stefani welcomed us to his community and showed us some of the great work that the church is doing there. And this demonstrated to me just how great it is that this really important institution is embracing Georgia's European aspirations and working with CDD to help inform the Georgian people of exactly how they can take advantage of their European journey. I wish to congratulate the Centre on a successful implementation. You're almost done. I think many meetings have taken place. So I think it was a pleasure for us and a privilege for us to be a sponsor of this project. And let me conclude maybe by quoting the words of His Holiness and Beatitude, the Georgian Patriarch Ilya II, who said, and I think it was at the occasion of the recent visit of the Austrian President who was here, where the Patriarch said, we have chosen the path to Europe. And he added to that, and this choice is a firm choice, and we will certainly achieve it. And I think these words carry a big through, and be sure that the Netherlands and the European Union as a whole stands ready to assist Georgia in implementing the association agreement. მინდა მადლობა გადაუხადო პროექტის დონორებსა და პარტნიორებს, მოწვეულ ექსპერტებს და მონაწილეებს თანამშრომლობისა და აქტიურობისათვის. განსაკუთრებული მადლობა კი მინდა გადაუხადო რუსთაველ მიტროპოლიტ იოანეს და პროექტში ჩართული ეპარქიების მმართველ მღვდელმთავრებს თანამშრომლობისა და გულთბილი მასპინძლობისათვის.